Good morning, distinguished speakers, my dear friends. It's my pleasure to welcome you all to this 31st webinar. The presence here retrieves the fact that you are keen on spending time meaningfully, even on the weekend. We truly appreciate that. As you are aware, AABN has been engaging you with lively sessions with the objective of helping you hit the refresh button on emerging trends on a range of topics. This Sunday too, you would be delighted to know that we have three illustrious speakers. In the changing scenario, it is imperative to integrate engineering, agriculture, pharma, marine, business administration, etc. with the entrepreneur skills. AABN has not just realized the need, but has been quick to act as a sounding board for members seeking advice, and it has been encouraging successful entrepreneurs to create a platform where technical skills and business know-how meet. This networking arm has touched our lives in more ways than one. With over 60% of our alumni being entrepreneurs, it was an organic decision to float AABN as a dynamic entrepreneur ecosystem that caters to both domestic and global markets. It's not just a talent pool, it's also a space for established entrepreneurs. Some of the key areas addressed by AABN chapters include cutting-edge technology in IT, automobile, manufacturing, agriculture, power, petroleum products, heavy fabrication, healthcare, infrastructure, business management, co-originating products, product developers, and innovators. Today, 67% of buyers say the standard for customer experience is higher than ever. Yet most companies fall short. When the customer experience does not live up to buyer expectations, it has devastating consequences. 50% of consumers are likely to defect an organization after a single bad experience. To transform your customer experience and make every touch point a positive defining moment, you need talent with the right skills. Features creates Features create advantages, and advantages brings benefits to a customer. That is why it is important for sales and marketing teams to write a fab statement to bring these elements together. Benefits of a feature is what drives sales and not the feature itself. The marketing team uses the advantages and the benefits of the product in order to promote that feature. If the product team has a well-defined breakdown of each advantage and benefit, the marketing team has a better overview of how and why a feature benefits the customer. Working in sales gives you a certain degree of independence in how you go about your daily routines. You need to be flexible and willing to improvise to get that desirable. It's a deal from prospects. Yet another fun part in sales lies in the fact that buyers can be rather choosy, very cautious, impulsive, and even suspicious. Salespeople need to be creative and often adjust their sales techniques to a prospective customer's needs and sometimes whims too. So, how can something as unstable as this work under a structured plan? Well, this is what this webinar is going to do. We all need a formal sales process because it will make our work more effective, improve performance. Today, we have three guest speakers to deliberate on the topic selling to buying, a perspective of the sales process. Passion, skills, and proficiency are fundamental to innovation and development that drive lasting growth and solve societal changes to the future. Given their backgrounds, they are more suited to talk about selling to buying, a perspective of the sales process. Friends, put your hands together to for our guests and let me have the privilege of introducing them to you. All our speakers today are from Samarth. Samarth is a 6-year-old organization providing solutions for skill development in corporates and institution for the management, sales, and training staff to improve productivity and adapt to the changing business needs. Mr. N. Satish Kumar is our alumnus from the 1988 batch mechanical engineering. He is a certified NLP trainer and practitioner, certified sales trainer, certified moderator, FSS, CWM, and fellow member of LUTCF. He is a certified MDP from IIM Indore and also a financial planner certified by FPSB. Has 1.2 decades of corporate sales and training for financial solutions and software products. Mr. Rajagopal is a commerce graduate with a postgraduate degree in management. Has a rich experience of 1.7 decades serving corporates like TVS, Tata, ICICI, and Bharati Group. Certified sales trainer, certified moderator, FSS, CWM, and fellow member of LUTCF. Is a certified MDP from IIM Indore. Has developed content and training methodologies based on adult learning principles. He is a known literary aesthetic critic in Tamil literature and has also published a book on sales techniques in Tamil. Mr. Arun Kumar is a seasoned campaigner with over 2.8 decades of experience in engineering, manufacturing, ITES, sales and training, certified moderator, FSS,
CWM and fellow member of LUTCF, is a certified MDP from IIM Indore. He is a certified NLP trainer and practitioner. His last corporate assignment was with HDFC Life as a zonal training manager. With a good lineup of speakers with distinguished experience, I'm not going to extend my speech because I'd like them to take over. As we discuss different emerging views and innovation in the industry, the opportunities and challenges, I believe today is going to be a day of learning for each one of us. Thank you. Over to you, Satish Kumar and team. Yeah, good morning, everyone. Arun, can you I'll put the presentation on. Okay, good morning, everyone. That was a long, very detailed introduction for all of us. Thank you so much, Mr. Gobi, for that. Varied experience, varied industries which we have represented in our previous work life. But as an entrepreneur, yes, first and foremost thing which we also face as a challenge is selling. Anyone who says that I am in business, I am self-employed, I am an entrepreneur, it means that I'm selling something. I might sell a product, I might sell a service, I might buy a product and trade it, or I might manufacture a product and sell it. But end of it, my business, my revenue comes only from my sales. So what we have tried and put together till now, or probably for this session, is to have a general perspective, general understanding of how selling is being changing. The moment we say sell, then we normally imagine that I will need to have a service or a product in my hand to sell. Particularly when it comes to the idea sales, when we sell an idea, when we try to convince a person for our thought process, that's when the sale closes. When the sale closes, what all things happen, and what are the ways we look at sales in different types is what we are going to share today. So we'll keep the session open. Any moment anybody can stop us and ask questions. Whichever questions can be answered in this session, we would like to answer. Maybe if there are questions which has to be answered with more detail, then we'll have to probably set up another meeting like this. So I'll straight away get into the presentation. Okay. So from selling to buying is what we have titled this. Probably towards the end of the session, if we had found some meaning on that, then we are happy about conducting this session. First thing, there are two perspectives to a sales. We need to be quite clear that where do we stand? Either I am a seller or I am a buyer. We will keep this topic in a very generic perspective, very general perspective. So in many places, when I probably run my business, so I'm actually a seller. At the same time, when I buy the things which are required by me for my business or for my personal use, then I become a buyer. So whenever I'm a seller, yes, I do a lot of research, a lot of activities to understand what my customer will want, what kind of product we'll be able to sell, what is actually needed in the market. Then I do the design, manufacture, or probably buy. So I prepare all what I want to sell. At the same time, when I buy, I probably look at what actually I can afford, what is my budget, what is my requirement, how much can I afford, and all this stuff I get prepared. Whichever products, it may be a small purchase for a home requirement, or probably it is for a big machinery which I buy for my business industry. So as a buyer, I need to prepare. The sale closure or probably the effectiveness of sales happens only when these two things are matching. What often happens is that when I prepare myself as a seller, I often forget the buyer. And when I prepare myself as a buyer, I often forget the seller. The product or the service takes the bigger space in both persons' mind, or what is actually being sold, rather than how it is being sold, or what is actually being bought, or how it is being bought. So here, what we'll spend some next 15-20 minutes in probably understanding the selling side first, and then probably we'll move on to the buying side.
Sales primarily is a transaction. It happens in two possible ways. This is how we classify sales. There are things which we do a push sale. There are things which we have a pull sale. Pull sale is something, say, as simple as probably if I buy groceries. Every month I used to buy, or every year I used to buy. I know what is my need. I know where it is available, and I go and buy it. So here the seller, from the seller side, the push activity doesn't happen. It happens through a pull sales. The moment somebody realizes that I need to buy something, say for my business, I need to buy raw materials for my product. That will be a pull sale because I have to manufacture. I will go and buy it. On the other hand, there are things which are done with a push sale. Push sale, probably there is a need for the customer. He also needs all that. Probably he is not aware of the need. Then there is a selling person or a sales organization which comes and gives the product to him. And that's why we call that as a push sale. It's not that it is not needed. So there are things which are bought as a pull sale, which is not needed. And there are things which are needed, which is also have to be done as a push sale. We are classifying this as a push sale and a pull sale in two parts, and we'll do a sub classification of both these topics. What is actually a push sale and what we call as a pull sale. So let me invite Rajagopal to continue with this. Raj, you're in. Thank you, Arun. Yeah. Hope I am audible. You have to be a little louder, Raja. Is it clear now? The voice is audible for you? Still low. Still low. I have increased the volume size. My mic capacity is also 100%. Now it's fine? It's clear. It's clear. Yeah, it's clear. Yes, Okay. yes, Rajagopal. It's So, clear. very good morning, gentlemen. I know it's a Sunday morning, and being a Sunday morning, we are happening to sit in a training kind of thing. So, I have also understood the situation. So, let us make this more interactive in that way. Before starting into this sales kind of idea, let me explain you the background of this. Why do everybody is looking for some kind of sales management activities? Today, if you happen to see the W&T, what we call workshop and trainings, across the globe, the W&T, the volume of workshops and trainings are happening. If you take the as a pie chart, if you take the second largest subject is sales management across the globe. Most of the the workshops and trainings are happening for sales management only. The first one is obviously leadership management. Why sales gets so much of the lion's share in any training pie chart? That is the biggest question. The logic is, we manufacture anything, we trade anything, or we buy anything, everything in a business involves sales. Sales is an inevitable part of any transaction of business. And that is where sales plays the major role. Whether I can be a B2B solution provider, I can be a B2C solution provider, business to business or business to consumer, I am always involved in sales whenever I involve in any transaction of business. And that is where the importance of sales comes in. Let it the product, if you say product variety, if you go, it can be product, or it can be service, or it can be trading, or any other thing. Still, sales plays its role. But that is where the sales becomes very important for anybody who involves in any kind of business. So, and when we talk about sales, there are two different kinds of sales happening. Why these two different kinds of sales? On the basis of perspective, sales can be classified into 100 types of sales. But here our perspective is little different. Most of you would have heard a word called consumer behavior. Where does this word come from, consumer behavior? Consumer behavior is, we always try to analyze our customer, whatever the business may be.
We are trying to understand what motivates the consumer to buy, what drives the consumer to take a buying decision, what are all the factors behind his purchase decision, what are all the pricing strategies that involves the buyer. So many all other factors we involve in the perspective of the customer, and we are trying to bring out the uh, what the process of buying in the mind of consumer. That is called consumer behavior. And if you see, consumer behavior is the fourth largest research subject in marketing. That is the fourth largest research subject in marketing. So consumer behavior is every business, every industry is looking very keenly on this consumer behavior of their respective industries. But when we talk about, when in the beginning of our slides, I mean 2 slides before it, we talked about sales as a transaction. Sales is always a transaction. Whenever we talk about transaction, there are two parties should be involved. One is the person who buy and the person who sells. So seller and buyer, both, we need both the people involved. In that case, the consumer behavior is the part which is on the side of the buyer side. So we look more on buyer side, and one side is less spoken or not at all spoken is seller's behavior. We talk more about consumer behavior, but we talk limited or very less about the seller's behavior. So our perspective is trying to understand the seller's behavior through consumer behavior. That is how the classification of push sales and pull sales coming in. What is a push sales? Usually, best example, I think many of the gentlemen here may be involved with the financial industry, like life insurance, mutual fund kind of. If you take life insurance, how many of us have walked into the life insurance company and bought a life insurance policy? It is always a push sales. Somebody has to approach us, they'll have to come to us, they'll have to talk to us, then we will be almost forced to buy some products. What we call push sales. When we talk about push sales, there are two different categories. One is essential. Yes, the product or solution is essential, but it has to be pushed. And another classification is called non-essential. What is non-essential? Sometimes when we see today, if you happen to spend at least 2 hours online, definitely we will be forced to buy something which comes through online. Let it be a dress material. Dress material is definitely, we have many varieties. Still, some online advertisement will make us buy. Some push sales will be happening. It is non-essential. So in any push sale, the product category belongs to essential. Either it belongs to essential or it belongs to non-essential. Now, how an essential push sales is working? What is the process of this essential sales happening? Let us see. If it is an essential product, but it is push sale in nature, there are two things. One is it is very essential. The customer definitely needs it. Another point is the customer needs it, but he doesn't understand the need. In that case, the essential sales process involves identify the need. Now the sales behavior, the seller's behavior starts from this point. The product has to be identified with its need-based solution. I as a customer, I have to be taught by the seller about the need of the product or service. So the need of the product or service is identified. What is the next process? Explain the product. If you are a seller, you explain the product. Without making the person identify the need, if we straight away start with explaining our product, definitely it will be hardly 30% of his focus will be on that product. The next thing, by explaining our product, the next part is the contribution from the seller side.
If we explain, definitely he will raise some doubts, some clarifications, all those things. We will have to clarify. That is also the role. The next part. And that is how we will have to move to closing the sale. So it is just a very generalized process of push sales, essential sales. When I push some essential product, I will have to identify the need first. Then I need to explain the product. Then the customer will ask me many doubts and clarification, and we will have to do that. And then I will have to move to the closing of the sale. That is the selling process for essential products. But for push sale, non-essential. Non-essential means the need is not at all felt need. What we call is felt need. And that is where we will have to create the need. If the need is there already, we can make it identified. We can make the person realize the need. But in non-essential part, the need is not at all there. And that is where the salesperson has to create the need. That is where the most of the advertisement play their role. They create the need. Then you build the benefit. That is very powerful statement. You build the benefit. Most of us would be involved in real estate business, especially the apartments, villa selling. If you happen to see any advertisement, any campaign, ad campaign of real estate is what? I mean, if you say any apartment sales, what is the product? The apartment building is the product. But no advertisement will talk about the building. Rather, they always show a fantastic lifestyle happening in that apartment. If you see car, if you take car advertisement is about the car. So you'll have to show the engineering qualities of the car and the capacity of the car. So much of things you will have to show. But what is shown in the advertisements? The comfort level of the car and the social stigma of the car, such kind of things are coming in. That is called building the benefit. So when you create a need, you will have to also make the building the benefit to the customer. These are all the subjects we need to talk about days together. So what we are doing is we are just giving the basic idea. Trusting all your experiences, we are making it as a nutshell. And then we'll have to close the sale. So non-essential requires a dream. You will have to develop a dream, create a need, build the benefit, then you go for closing the sale. And that's how the push sales are happening. Well, now come to the other side, pull sales. What is a pull sales? The need not be explained. For example, food industry. If you take food industry, all of us know there is a need for food because everybody feeling hunger. So definitely food is something we know. We will go and we will buy such kind of products. There is no need to tell the customer about the need of the food. It is already known. In that case, it is a pull sales. People will come. But how the sales process for pull sales happening? Again, the same two categories, essential products and non-essential products. And pull sales involves another interesting aspect we call convenience kind of products or services. When we mention product, the product is product as well as services. So let us start with the essential. If it is a pull sales, in essential, we will have to make the customer realize the need. For example, we started with the food industry. You take the same food industry. In food industry, everybody knows we need food. But what is the realized need? The specialized food, tasty food. We prepare this kind of biryani. We prepare original Hyderabadi biryani. We produce what you call mud biryani, mud pot biryani. So many kind of realized needs are required for this kind of sales. And from that realized needs to, we are moving to the situation called options and choices. The biggest challenge in full sales is the product is essential and the customer knows and the customer himself will come and buy our product.
In such a condition, the biggest challenge is you will have lot of options and choices. Today, hunger is the need and food is the solution that everyone knows, that cannot be taught to any customer. But what is the challenge? You will have n number of restaurants available. Because if it is a full sales kind of product, you definitely will get more number of uh, competitors, more number of players coming in. So options and choices are more to the customer. It is absolutely customer's place. Today, even if you take your Swiggy or Zomato, you will find at least minimum 50 to 100 people in your area providing your food requirements. So here as a salesperson, what is my challenge? I will have to identify the expectations of the customers and my product has to match the expectations. Options and choices are the situation and the matching the expectations are the real work of the seller. And that is where we are moving to closing the sale. So for essential full sales, the need is already realized by the customer. Since it is a realized need, there are a lot of options and choices available for a customer in the market. There comes the challenge for the seller. He will have to match the expectations. And that is where the seller's role is predominant. Coming to the other part, non-essential category, we will have to create the need here. Because it is a full sale, we know, but we will have to create the need. Best example is organic food. Food is known, that's a realized need. But where comes a special need? Now we are producing organic products, organic food materials, and we are creating a need. Because of organic in nature, that will help, that will be very much helpful to your health. And a lot of other lifestyle diseases can be avoided with the use of organic kind of food. These kind of statements are best example for creating the need. So is it essential to use only organic products? No, it is not. But the statements create the need, then make them realize. That is where we have a lot of data support, all those things, the kind of the amount of pesticides used and other kind of things, chemicals, preservatives used, all those data are coming in. And that's how we are trying to make our customer realize the need for the organic products. Then the next part, the same, matching the expectations. Today you see in every major street, you will get at least, you can see at least 1 or 2 organic shops. Now the challenge comes to the seller is matching the expectations of the customer. Today you won't believe in places like Trichy and Salem and all, you will get organic meat shop. Still they'll get more number of people coming in. They don't use broiler chicken kind of, and they specially developed breed. They I don't know, many Kadak North, many different names they are using. So they are all organic in nature. They make then organic meat shops are available. So that is matching the expectations. So when non-essential full sales happening, the part is you'll have to create the need and make the customer realize the need. And when there are many other players, you will have to match the customer's expectations that you are moving to closing this. And again, the third part is very interesting part in full sales. Because when you see it is essential, you need not create the need. It is already realized. From that need, you are taking a different kind of tone, and that is where you are creating the need. But in convenience kind of thing, it is mostly, it belongs to lifestyle kind of thing. It is a realized need. For example, most of you are, sorry to say this, but the average age of the group will be definitely above 35, I think. The average age group is. So in that case, some 20 years back, did we think that the dishwashing is a way, it becomes an industry of 500 crore turnover in India? Some 20 years back, we never thought of that.
Some 20 years back, if somebody would have come to me and said, in 20 years time, the dishwashing industry in India will become a 500 crore market, means I would have laughed by that time. But today you see, it is more than 500 crores. It is a growing kind of industry. Remember, washing utensils, washing the utensils is a very much realized need. But what happens here, this kind of sales, this kind of products slowly changing the pattern of the realized needs, and they are involving their products into that, the changed needs. Actually, we talk about realized needs, but technically it is called changed needs. For a convenience kind of products, they slightly change your realized needs. Then it comes to the next part, building the benefit. Today, you see, you take Vim bar, for example. Washing the dishes, I mean, utensils is very important. That's a realized need. But wash with Vim, because lot of bacteria available in your plate. A lot of virus is affecting in your cooking bowls. And moreover, we have the power of lime. We have the power of what you call neem. All those things are involved into that. Your child is eating in that bowl. Advertisement is talking about that, and suddenly it shows all the cockroaches are walking on that. So only our product will eradicate all these kind of things. So the benefit is built around that product. The need is there. You have to wash your plates. That's very necessary. That's a realized need. But slowly I am changing the pattern of the need. You love to wash, but just washing is not enough. You love to wash with my specialized product. And the day before yesterday, I went to a supermarket and I happened to see one dishwash which says it involves the power of ginger. We are cooking ginger, lime, everything, but still washing is also required. Washing requires all these things into that. But that is how the benefit is being built. And today, any house servant, the servant maid, if you give them the traditional 20-year back traditional the coconut scrubber or just sigakai powder, what you call the soap nut powder, definitely they will not come to our house. They will not work. That is how the convenience kind of need is being built. The benefit is perfectly built and it is getting built. So in these three kind of different kind of sales under full sales category, you can see one thing, whether my product can be an essential product, but still my challenge is option and choices. So I love to match expectations. Yes, my product is non-essential product, but still I will have to match the expectations, making the person realize that need. Yes, my product is a convenience product, but I love to build the benefit. That is how a salesperson is involved into this kind of process, selling processes. So here I doubt myself, because usually this is a subject which involves at least 14 hours of sessions. 14 hours we require to talk about, to explain about all these kind of selling processes. But I am taking only 20 to 25 minutes and trying to give it to you. I definitely believe that with all your kind of experience and sales, you will be able to get what we are speaking. We are giving it as a small capsule kind of idea. We can discuss in detail about it, because as I said, it is a 14 hours of content. The subject involves more than 14 hours of discussion all about this. But in basically putting it in a nutshell, the sales is a process which cannot be avoided in any kind of business. When we talk about sales, it is basically push sales or pull sales, because both these things involve the customer's role into it. Equally, seller's role is also required. So what is a selling process of these things? Basically, essential and non-essential kind of products or services in nature, and each involves its own selling process. So that selling process is the most important point for any person involved in sale.
He will have to identify himself whether I am doing this step right or whether I'm doing this step right, and how much I have involved myself into this step, and what is my kind of activity which is matched with this kind of process. All those things are self-explanatory, we believe. So there are a lot of other techniques for the salesperson involved in all these kind of areas. Again, I am telling you, the number of selling techniques are at least 100 numbers we can give. 100 number of sales techniques we can give. But considering the timeline here, we are trying to give very basic and very powerful techniques. Satish, can we give 2 techniques? Right? Yeah. Okay. Considering the timeline, we will have 2 techniques for selling. Okay. Satish will take you through that. Okay. Thanks. Good morning, everybody. Good. See, we said interactive session. So somewhere being a Zoom meeting, becoming interactive is very, very difficult option. Correct. So Arun, if we can move to the next slide. There are 2 things that we will try and discuss today. The first thing that I will be discussing is questioning. Now questioning, see, Raj took us through an elaborate sales process for push products and pull products. But what happens is most of the time when we go and meet a buyer, okay, we go and we start talking, we give all the information, we tell what all we have to tell about our product. Everything happens from our side. But is the customer or is the buyer really listening to what we are saying? Is it what he wants? Okay, that's where most of the problem starts. Okay, so what we will try and do now is we'll try and start off with a very small activity. Okay, so I'll need help of a few of you. So I think, see, all of us know playing cards. Yes, no, a few Yes, responses. Okay, everybody knows playing cards, correct, sir? So probably I'll have to take names because then it will be easier for us to ask questions. So we don't have to get confused. Correct, sir. PS Srinivas, sir. Yeah, tell me. Sir, playing cards theriyumla, sir. You know playing cards. I know that. I know Okay, that. sir. Evlo colors, sir, irukku? Playing cards la evlo colors, sir, irukum? Yeah. Huh, sir? 2 colors. 2 colors. Excellent, sir. Excellent, sir. Sir, edavadhu oru color choose pannunga, sir. Red color. Red color. Okay, sir. Thank you, sir. Vaidina. Sir, red color சொன்னாரு. Red colorல எவ்வளவு டெக்ஸ்னா இருக்கு? எவ்வளவு டெக்ஸ்? ரெட்ல என்னென்ன இருக்குனா? ரெட்ல வந்து ஆர்டின், டைஸ், ஸ்பேட். ரெட்ல ஆர்டின், டைஸ், ஸ்பேட்ல வருமா? ரெட்ல என்னென்ன வரும்? ரெட்ல ஒரே கலர் தான் வரும். ஹலோ, ரெட்ல என்ன ரெண்டு இருக்குன்னா ஆர்டின், டைமண்ட். என்னன்னா? கரெக்ட்டா? ஆர்டின் டைமண்ட். கரெக்ட். ஆர்டின் டைமண்ட், ரெட். ஆர்டின் டைமண்ட். ஏதாவது ஒன்னு சூஸ் பண்ணுங்கனா? ஆர்டின். சூப்பர். சிவராமன். sorry சதீஷ். ஓகே. இப்போ வைத்தியண்ணா வந்து ஆர்டின் சொன்னாரு. அப்ப ரெட்ல மீதி என்ன இருக்கு சிவராமன்? டைமண்ட். டைமண்ட். சரி, அப்ப டைமண்ட்ல வரிசையா ஏதாவது ஒரு 7 நம்பர் சொல்லு. 7 கார்டு சொல்லுங்களேன். 7 கார்டு. ஓகே. 1 to 7. A 2 3 1 வராது. 1 வராது. A 2 3 4 5 6 7. So diamond A 2 3 4 5 6 7. Sir, GS Vishwanath sir. Vishwanath sir. Go ahead. Yeah. Sir, சிவராமன் வந்து diamond A 2 3 4 5 6 7 சொல்லிருக்காரு சார். 7 கார்டு தானே சொன்னீங்க? அப்புறம் ஆமா 7. A 2 3 4 5 6 7. ஓகே சார். இப்போ இந்த 7 கார்டுல நீங்க ஏதாவது ஒரு 4 வரிசையா consecutive 4 cards choose பண்ணுங்க சார். 4 5 6 7. 4 5 6 7. Thanks a lot sir. வேற இளங்கோவன் சார். Hello, இளங்கோவன் சார். You can pull in Eril. Elil. Okay.
எழில் சொல்லுங்க சார். ஓகே எழில், விஸ்வநாத் சார் வந்து டைமண்ட் 4 5 6 7 சொன்னாரு. ஓகே, இப்போ நீங்க இதுல ஏதாவது ஒரு 2 கன்சிக்யூட்டிவ் கார்ட்ஸ் சொல்லுங்களேன். 4 5 6 7ல டைமண்ட் 4 5 6 7ல 2 கன்சிக்யூட்டிவ் கார்ட்ஸ். 4 and 5 சார். 4 and 5, எக்ஸலென்ட், தேங்க் யூ. அப்படியே பழனிசாமி சார். பழனிசாமி சார். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. ஓகே சார். சார் விஸ்வநாத் சார் வந்து டைமண்ட் 4 5 6 7 சொன்னாரு. ஓகே, அதுல எழில் மாறன் வந்து 4 5 எடுத்துக்கிட்டாரு சார். இப்போ 6 7 மீதி இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு கார்டு சொல்லுங்க சார். You take 6 sir. 6. I will take 6 sir. Tariq sir. Yes, Satish. What is left with you sir? I'm left with 7 dice. You are left with 7 dice. diamond 7. Yeah. Empty sir. And sir, Tariq sir, you are left with diamond 7. இந்த நான் கேள்வியில ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செஷன் ஆரம்பிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு போட்டோ அம்சம் கரெக்டா சார்? ஆமாங்க. என்ன போட்டோ சார் அம்சம்? 7 diamond. 7 diamond. ஓகே, சோ இப்போ எல்லாருக்கும் திருப்பி சொல்றேன். நான் செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட क्वेश्चनலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தாரிக் சாருக்கு நான் 7 டைமண்ட் போட்டோ அனுப்பிச்சிட்டேன். கரெக்ட்டா சார்? உண்மைதானே சார்? கரெக்ட். ஆமா. இப்ப கடைசியா தாரிக் சார் 7 டைமண்ட் தான் வச்சிருக்காரு. எப்படி? எஸ். எப்படி? மேஜிக்கா? நீங்க தான் சூஸ் பண்ணீங்க, நான் எதுவுமே சூஸ் பண்ணல. நான் எல்லாரையும் தனித்தனியா தான் கேட்டேன். சதீஷ், நீங்க தாரிக் சாருக்கு அனுப்பினதை மத்த எல்லாரும் எப்படி சொன்னாங்க? அதுதான் நானும் கேக்குறேன் சார். மேஜிக்கான்னு கேக்குறேன். லாஜிக்கா இருக்கு சார். அதுதான் என்ன லாஜிக்? Question in such a way you want to arrive at that answer. Correct. Am I right? Perfect sir. Thank you. யாரும் தெரியல சார். I am Dhanasekaran. Thanks a lot sir. அதுதான் சார் பண்ணேன் நானு. Because what I did was I knew the answer. எனக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியும். ஓகேயா? அப்ப நான் கேள்வி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கேட்கணும். அவ்வளவுதானே சார் நான் பண்ணணும். ஏன்னா இன்னைக்கு எனக்கு டைமண்ட் 7 வேணும்னு தெரியும். கரெக்டா? இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கேட்டேன் சார், ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுங்க சார்னு. சார் ரெட்னு டைரக்டா சொல்லிட்டாரு. இதே சார் பிளாக்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் பிளாக்னு சொல்லியிருந்தா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்? நேரா போயிட்டு சார் மீதி என்ன கலர் சார் இருக்குன்னு ஆரம்பிச்சிருப்பேன். கரெக்டா? அதே மாதிரி இப்போ 6 7 சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே எது சார் ஒன்னு சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ என் கொஸ்டின் நான் எப்படி கேட்கறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் தான் எனக்கு கிடைக்கும். People who are in unmute, if you can go on mute. சதீஷ். எஸ் சார். இதுக்கு பேர் வந்து போட்டு வாங்குறதா? போட்டு வாங்குறது இல்ல, அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சார். see point is somewhere சார். நம்ம ஒரு சேலுக்கு போறப்போ 100% of the time we know what answers we want from our customer. அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னா, எந்த ஒரு பாயிண்ட சொன்னா, என்னோட ப்ராடக்டோட ஹைலைட்ஸை நான் எடுத்து அவருக்கு காட்ட முடியும்னு எனக்கு நிறைய இடத்துல தெரியும். ஓகே, அப்போ அந்த கேள்வி அவர் வாயில இருந்து என்னால வர வைக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ப்ராடக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவர் லிசன் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிகம் a lot more easier. ஏன்னா அது அவர் வாயிலிருந்து வந்த கேள்வி, அவர் கேட்ட கொஸ்டின். நான் அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் பதில் சொல்ல போறேன். கரெக்ட். ஸோ சம்வேர் என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும். அதுக்கான கேள்வியை நான் கரெக்டா கேட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டான பதில் கிடைக்கும். எப்படி டைமண்ட் 7 எனக்கு முதல்லயே தெரியும், பட் உங்க வாயில இருந்து தான் வந்தது, யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல. என்ன என் கொஸ்டினை நான் அவ்வளோ அழகா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் ஓகே எனக்கு என்ன பதில் வேணும்னு தெரியும்ன்றப்ப அதுக்கான கேள்விகளை நான் ரெடி பண்ணணும். நம்ம நிறைய இடத்துல அதை வந்து கொஸ்டினிங்க பத்தி நம்ம நிறைய யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ நான் ஒரு கஸ்டமர் முன்னாடி போய் உக்காந்தேன் அப்படின்னா என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டால் எனக்கு என்னென்ன பதில்கள் கிடைக்கும், வாட் ஆன்சர்ஸ் வில் ஐ கெட், இந்த ஆன்சர் எனக்கு செட் ஆகுமா, அப்போ இந்த கொஸ்டினை நான் இப்படி கேட்டா கரெக்டா இல்ல வேற மாதிரி கேட்கணுமா, அதுதான் என் தாட் ப்ராசஸா இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ பின்னாடி நம்ம அந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ்னு பார்த்தோம், நிறைய ஐடென்டிஃபை நீட்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ ஐடென்டிஃபை நீட்ஸ், ரியலைசிங் நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் நீடை ரியலைஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அதை நான் சொன்னா அவர் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டார். அவர் வாயிலிருந்து வந்தாதான் அவர் ரியலைஸ் பண்ற நீட் ஆகும். அப்ப அவர் வாயிலிருந்து நான் அதை வர வைக்கணும் அப்படின்னா, அவரை ரியலைஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா
அதுக்கான கரெக்டான கொஸ்டின்ஸை நான் கேட்டுட்டே வந்தேன்னா தான் அவரை நான் ரியலைஸ் பண்ண வைக்க முடியும். கரெக்டா நான் சொல்றது? பிகாஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கஸ்டமர் வாயில இருந்து வந்துடுச்சுன்னா அது அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட். இட் பிகம்ஸ் ஹிஸ் பாயிண்ட். இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ ஆம் புஷிங். பட் அது நிறைய இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து வர வைக்காம அவர் வாயிலிருந்தே வர வைக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸியான டெக்னிக் தான் ரைட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா we can keep talking. இட்ஸ் a vast டாபிக். கரெக்ட். ஒவ்வொரு பிசினஸுக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் மாறும். இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபினான்சியல் ப்ராடக்ட் விற்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட்லி வேறையா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு ஒரு என்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் பண்ணி விற்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ உங்க ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க், உங்க சேல்ஸ், நீங்க என்ன விற்கிறீங்களோ அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தான் பெட்டரா தெரியும். பட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் வந்து உங்களை யோசிக்க சொல்றது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வேணும்னு தெரியும். அதுக்கான கொஸ்டின்ஸை நீங்க கரெக்டா கேக்குறீங்களா? ஆர் வி ஆஸ்கிங் தி ரைட் கொஸ்டின்ஸ் டு கெட் தி ரைட் ஆன்சர்ஸ்? ஓகே, இது ஜஸ்ட் அ தாட் ப்ராசஸ் தான் சார். ஓகே, ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தோம்னா நிறைய எலாபரேட்டா போகலாம். பட் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ தாட் ப்ராசஸ் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஓகே, என் சேல்ஸ் பர்சனோ நானோ போய் ஒரு பையர் கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டை பிச் பண்றேன்னா நான் கேட்கிற கேள்விகள் ரைட்டா? should I start working on the questions that I am asking? That is what is the first thing that we will want to take away, sir. Arun? Yeah. Thank you. So going forward, the other technique which we wanted to talk about was fabbing. Fabbing வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஃப்ரேஸ் இது. நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி பேசியிருப்போம். ஆர் ப்ராப்ளி நீங்களும் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய ப்ராக்டிஸும் பண்ணியிருப்பீங்க. But there are finer elements to it when you can actually make it very effective. ஏன்னா ஃபேபிங் வந்து ஒரு சேல் க்ளோசிங் டெக்னிக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சேல் க்ளோசிங் டெக்னிக் தான் அது. When I say features, advantages, benefits, the terminology is understood very simply. ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்க போது அந்த ஃபீச்சர் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு ஏதோ ஒரு அட்வான்டேஜையும் பெனிஃபிட்டையும் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு. பட் ஒரு ப்ராடக்டோட ஃபீச்சரை அதே ஃபீச்சரை எப்படி அட்வான்டேஜ் ஆக்குறது, எப்படி பெனிஃபிட் ஆக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்ப்போம். Let us assume there is a sales guy. There is a sales guy, or a young person who is into a sales job, who is doing field sales. He comes and he wants to buy a two-wheeler. நான் வந்து சேல்ஸ் நிறைய இடத்துக்கு போகிறேன், ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னு வரோம். இப்போ நான் வந்து ஆஸ் அ செல்லர், let us assume that I am the seller. I tell that salesperson, assume that the familiar name for me is Sivaraman. So Siva, you unmute paniko. I'll have to have a conversation with you. Yeah. So let them all be the sellers. Let them all be the potential buyers. Okay. Okay. Siva, if you are coming and buying a two-wheeler, or two-wheeler வாங்குறதுக்கு வரேன். So I come and tell you that இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க, என்கிட்ட இந்த டூ வீலர் இருக்கு, இதில் வந்து குவாட்ராகோர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி சொல்கிறேன். தெர் இஸ் அ டெக்னாலஜி விச் இஸ் லேட்டஸ்ட், விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் திஸ் பைக் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஹவு மச் திஸ் எக்ஸைட்ஸ் யூ ஆஸ் அ சேல்ஸ் பர்சன்? ஒரு ஃபீல்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஆளாக யோசிச்சா குவாட்ராகோர் டெக்னாலஜி எவ்வளோ எக்ஸைட் பண்ணுது உங்களை? எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது, அதனால எக்ஸைட்டே பண்ணல. ஒருனால எக்ஸைட்டே பண்ணல. ஓகே, இந்த குவாட்ராகோர் டெக்னாலஜி உங்களை எக்ஸைட் பண்ணலன்னா தென் ஐ வில் டெல் யூ தட் திஸ் இஸ் அ ஆப்டிமல் பெர்ஃபார்மிங் இன்ஜின். தி ஆப்டிமல் பெர்ஃபார்மிங் இன்ஜின் இஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் பைக். இது எந்த அளவுக்கு உங்களை எக்ஸைட் பண்ணுது பை பண்ணுறதுக்கு? மேபி ஒரு 10% ஜாஸ்தி பண்ணல, கொஞ்சம் பண்ணுது, கொஞ்சம் இம்பாக்ட் பண்ணுது. பட் ஒரு பையிங் டெசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா? இல்லை. Okay, so if I tell you that this bike gives you around 80 kilometers per liter and being a salesperson you can save a lot on your fuel, இப்போ இது எந்த அளவுக்கு உங்களை எக்ஸைட் பண்ணுது? இதுதான் எக்ஸைட்டே பண்ணுது. ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஃபீல்டுக்கு போறீங்க, ஸோ இது ஒரு லிட்டருக்கு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும், இன்னைக்கு பெட்ரோல் விற்கிற விலையில உங்களுக்கு இது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு எக்ஸைட் பண்ணுது. கண்டிப்பாக எக்ஸைட் பண்ணுது. ஸோ டெக்னிக்கலி இதை இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன இந்த 3 விஷயமே ஒரே ஒரு விஷயம்தான். The product feature
says that it has got a quadra-core technology in its manufacturing or design or whatever. நான் சும்மா rough words தான் யூஸ் பண்றேன். இந்த வேர்ட்ஸுக்கான அக்யூரசி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. I'm telling that it has got a quadra-core technology. This technology provides optimal performance to the engine, and because of that optimal performance, the bike is going to excuse me, client is calling, if you don't mind. Yeah, please. You can mute now. So based on that optimal performance, the bike is going to give me certain amount of mileage, which is not available in any other brand or any other model. This is what we mean as fabbing. இப்போ ஆஸ் அ கஸ்டமர் நான் வந்து ஒரு குவாட்ரா-கோர் டெக்னாலஜி இருக்கு, இல்லை என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபீச்சர் எனக்கு சேல்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்குமா அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் டசன்ட் டூ. ஆஸ் சிவராம் ஆல்சோ ரியாக்டட், எனக்கு அது அந்த நேமை கேட்ட உடனே எனக்கு ஒன்றும் பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் வரல, இது வாங்கணும்னு எனக்கு பெருசாக தோணலை. தென் ஐ டெல் them there is an advantage in it. What do you mean by a feature? It's something, the feature is something which is available in the product. It is available. Advantage is something which is pretty common. Optimal performance engine அப்படின்னா இந்த பைக் வாங்கினவன் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுக்க போகுது. இது பைக் வாங்கினவன் நேற்று வாங்கினவங்களுக்கு வேற மாதிரியும் இந்த மாடல் இன்னைக்கு வாங்கினவங்க வேற மாதிரியும் அது பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறது இல்லை. பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி இட் வில் கிவ் யூ சம் ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொன்னா அண்ட் அட்வான்டேஜ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் டு ஆல் த பையர்ஸ். when I convert this advantage into benefit, இது அகைன் நம்ம பையர் பிஹேவியர் செல்லர் பிஹேவியர் தான் வரும். நான் சேல் பண்ணும்போது நான் பெனிஃபிட்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி டு தட் பர்டிகுலர் கஸ்டமர். இப்போ இங்கே நான் கஸ்டமரை டிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் இந்த மொத்த கான்வர்சேஷனையும் பண்ணேன். வை? பிகாஸ் ஒரு சேல்ஸ் பர்சன், ஒரு ஃப்ரெஷ் நியூ கை ஹூ இஸ் கமிங் இன் டு சேல்ஸ், ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பை அ பைக் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன், ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ் ஐயோ மாசம் மாசம் நம்ம ஃபியூல் எக்ஸ்பென்ஸை சமாளிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான். அவனுடைய அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த பைக் தீர்வாகும் அப்படிங்கும் போது தென் ஹி டிசைட்ஸ் டு பை. நான் இதே விஷயத்த ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின் சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ஸ்ல வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், இல்ல குவாட்ரா-கோர் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு நான் டெக்னாலஜியை பயங்கரமா டீடைல் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். பட் அது ரெண்டும் சேல்ஸை கொண்டாந்து கொடுக்குமா, சேல் க்ளோஷரை கொண்டாந்து கொடுக்குமா, பையருக்கு வந்து பை பண்ணணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டாந்து கொடுக்குமா அப்படின்னா அது பெரிய கேள்விதான். A feature by its name may not have that kind of attraction. பட் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸை பயங்கரமா டிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் போடுவாங்க, அட்வான்டேஜஸை பயங்கரமா டிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் போடுவாங்க. இதே டூ வீலருக்கு நான் ஒரு ஃபுல் பேஜ் நியூஸ் பேப்பர் ஆட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர்ட் வித் குவாட்ரா-கோர் டெக்னாலஜி வித் ஆப்டிமல் இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப முக்கியமா என்ன சொல்லிடுவேன், 80 km/L மைலேஜ். அதை சொல்லாம நான் எந்த ஃபீச்சரையும் அட்வான்டேஜையும் சொல்லி எந்த பிரயோஜனமே இருக்காது. மை ஃபீச்சர் ஆர் அட்வான்டேஜ் இஃப் இட் ஒன்லி பெனிஃபிட்ஸ் த கஸ்டமர், the buyer, then the possibility of closing the sale is much higher. And as a seller behavior, seller பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன, I can explain my feature, I can detail my advantage, plus I have to create a very specific benefit statement for that particular customer. அந்த கஸ்டமருக்கு அது என்ன பெனிஃபிட் ஆக போகுதுங்கிறத சொல்லும் போது தான் then I will have a positive response from the customer. Yes, let me think about it or give me more details. இது எல்லாமே ஃபேபிங்கிறது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா சில விஷயங்களை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஐடியலி இந்த பெனிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது we have to look at the customer. Who is the customer? It may differ from person to person. இப்போ இவர் வந்து சேல்ஸ் பர்சன் ஃபீல்டில் போறவர், அவர்கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசினா அப்படின்னா மேபி ஒரு ஃபேமிலி மேன் வந்து இதை சொல்லும் போது நான் வேற விஷயங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த எக்கனாமியை பத்தி இன்னும் நிறையவே பேசியிருப்பேனா இருக்கும். ஸோ அகெயின் அதே குவாட்ரா-கோர் டெக்னாலஜி பத்தி தான் சொல்ல போறேன், அதே ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மிங் இன்ஜின் தான் சொல்ல போறேன். பட் பெனிஃபிட்னு வரும்போது for a field sales guy I will talk in a different language, and for probably a family man I will talk in a different language, and to another person I may use a different language. The benefit statements will always vary. Benefit statements cannot be standardized. So any product, இது வந்து நம்ம ஜெனரிக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்க்குறோம், but any product, whichever product or service which I sell, ultimately what it matters to the customer. நான் ஒரு ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின் தரேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம், ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துட்டு போகுது அதனால எனக்கு என்ன போகுது. வாட் இட் மேட்டர்ஸ் டு மீ, ஃபைனலாக வந்து என்னுடைய செலவை குறைக்கும், என்னோட ஃபியூல் கன்சம்ஷன் கம்மியாகும், எனக்கு காஸ்ட் அதில் சேவிங் ஆகும், அதனால தான் நான் இந்த மாடல் பைக்கை வாங்குவேனே தவிர ஐ வில் நாட் பை இட் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளி பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி ஆர் பர்டிகுலர் performing engine. So that's what we wanted to share about fabbing. Raj, anything you want to add? Okay, since my internet connection is little unstable, I will come through voice only. Okay.
இப்போ அருண் சொன்னதை இப்படி சொல்லலாம்னா the feature advantage benefit is a 50 years old terminology in sales, but still it is an effective one. Feature advantage benefit சொல்லும்போது all the three are the same, but in these three, feature advantage and benefit, what attracts the customer அப்படின்னு பார்த்தா that benefit statement, that benefit only. Why it is so? Because first two are associated with the product, but benefit is the something which the customer gets. 80 kilometer mileage அப்படிங்கிறது கஸ்டமருடைய பாக்கெட்ல இருந்து போற பைசால கிடைக்கிற ஒரு பட்ஜெட் சேவிங். ஆனா quadra core engine அப்படிங்கிறது கஸ்டமருக்கு என்ன? That belongs to the manufacturing area. Optimum performance engine is the operational excellence of the company, of the manufacturer. கஸ்டமருக்கு என்ன இருக்குது? அப்ப எது கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா, எது கஸ்டமருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு கஸ்டமர் நினைக்கிறாரோ அப்பதான் அவர் லைட்டா அந்த இடத்த திரும்பி பார்க்கிறார். ஆல் தி த்ரீ ஆர் சேம். ரிவர்ஸ்ல வருவோம். 80 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் லிட்டர் ஒரு பைக்ல நம்ம அட்ராக்ட் ஆயிடும். எப்படி சார் இது பாசிபிள்? பிகாஸ் அவர் என்ஜின் இஸ் ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஜின். அப்படியா? அப்ப அந்த என்ஜின் புதுசா இருக்கு. ஆமா, வி ஆர் ஃபாலோயிங் குவாட்ரா கோர் டெக்னாலஜி. அப்ப ரிவர்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா அது கரெக்டா இருக்கும். அது நம்ம வந்து FABன்னு சொல்றோம், ஃபீச்சர் அட்வான்டேஜ் பெனிஃபிட்னு சொல்றோம். பட் டெக்னிக்கலி இட் இஸ் பெனிஃபிட், அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஃபீச்சர். பட் ஃபீச்சர் அண்ட் அட்வான்டேஜ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது நாம பெனிஃபிட்லயும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமாங்கிறதா இன்னைக்கு சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் கேட்டுக்க வேண்டியது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எஸ்பெஷலி we talk about this challenge with the pharma industry people. Pharma industry people எடுத்தீங்கன்னா feature and advantage they are very strong, but when it comes to benefit kind of statements, their statement part is very loose. It is almost 40 40 and 20 இந்த காம்பினேஷன்ல இருக்கும் இந்த ஃபேபிங். அவங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடம் தான் கொஸ்டின் வரக்கூடிய இடம். அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் சேல்ஸ்ல இருக்கிற people, that is also the same, almost 40 40 and 20 அந்த மாதிரி இருக்கும். So here we will have to analyze what is the nature of my product and what is the benefit of my customer, and am I starting with that benefit? Feature advantage சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை, but am I starting with the benefit? அதுதான் சேல்ஸ் பர்சன் கேட்டுக்க வேண்டிய கொஸ்டின். This is something we need to ponder. Okay. So ideally, what we want to summarize in today's points which we discussed here, it is basically don't sell. Don't sell அப்படின்னா ப்ராடக்டை விற்கக்கூடாதா அப்படின்னா we don't mean it that way. We have to make our sales people to ensure that the customer buys from us. இது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரிசல்ட் ஒன்று தான். அல்டிமேட்லி எனக்கு சேல் நடக்குது. பட் செல்லிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கிற கஷ்டமும் மேக்கிங் தெம் பை அப்படிங்கிற இருக்கிற கன்வீனியன்ஸும் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியது. வாட் வி டூ வென் வி ட்ரை டு செல் தெம், வி மேக் ப்ராடக்ட் அஸ் த ப்ரைமரி ஒன். என்னோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆயிடுது. ஸோ ப்ராடக்ட் தானாக வித்துருமா அப்படின்னா, ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸை சொல்லிட்டா, ப்ராடக்ட்ல இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொல்லிட்டா, என்னோட ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ்லாம் சொல்லிட்டா, அது எல்லாமே ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ரைமரி. அப்போ செல்லர் வந்து ஹி டாக்ஸ் மோர் அபவுட் த ப்ராடக்ட். The seller himself becomes secondary. ஸோ அந்த ப்ராடக்டை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு தான் கஸ்டமர் பையர் யோசிக்க போறது தவிர, இந்த செல்லரோட ஒரு ஒப்பீனியனோ செல்லரோட ஒரு சஜஷனையோ பெரிய லெவலில் அவர் கன்சிடர் பண்ண மாட்டார். The more you try to sell, you will more talk about the product and the seller becomes a secondary person. Most of the time the buyer is actually forgotten. பையர் உடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் இது எந்த அளவுக்கு ஃபிட் பண்ணுது, எந்தெந்த இடத்துல இது மிஸ்மேட்சா இருக்கு, ப்ராபப்ளி ப்ரைஸ் விஷயங்களில் மிஸ்மேட்சாக இருக்கலாம், இல்லை எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே அவருக்கு தேவையான விஷயமா இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த பையர் சைட்லேருந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் இந்த செல்லிங் ப்ராசஸ், சேல்ஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணால் அதை வந்து மறந்துடுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம். வாட் வி டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி டு மேக் தம் பை, ஹியர் வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பையர்ஸ் நீட். அதுதான் பிரைமரி. யூ ஹாவ் அ ரிக்குவயர்மெண்ட், யூ ஹாவ் அ நீட். ஸோ தட் இஸ் வை ஐம் கமிங் டு யூ. நான் ஒரு சேல்ஸ் பர்சனாக உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். நான் என்னோட ப்ராடக்ட்டை விற்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் செல் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். நான் உங்கள் தேவையை பூர்த்தி பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஹாவ் ட்ரைங் டு மேக் ஹிம் பை. அண்ட் ஹியர் த பெனிஃபிட் இஸ் த கீ. நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபேபிங்கில் அந்த பெனிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவங்கள எக்ஸைட் பண்ண போது.
பெனிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் என்னுடைய அட்வான்டேஜஸும் ஃபீச்சர்ஸும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு. பெனிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அவருக்கு கையில கிடைக்க போறது. இஃப் பை ஸ்பெண்டிங் திஸ் மணி அண்ட் பையிங் திஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் டேக்கிங் தி சர்வீஸ் ஃப்ரம் யூ, வாட் பெனிஃபிட் யூ வில் கெட், that is going to be the point which we are trying to sell. And the benefit தான் நம்ம விக்கிறோம். So benefit becomes the key thing to sell. And most important, the seller is creating that importance. இந்த செல்லரோட ரோல் ரொம்ப முக்கியமாயிடும். And that's the change which we are seeing right now. நான் முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்ட்டை சொன்னா, ஒரு பிராண்ட் சொன்னா வித்துற முடியும், இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டோட பர்టిక్యులர் ஃபீச்சர் வித்துற முடியும். பட் இன்னைக்கு the buyer becomes aware and aware. The more awareness the buyer gets, more information the buyer gets. Now the buyer needs to understand his need. அது நம்ம புஷ் ப்ராடக்டா இருக்கலாம், புல் ப்ராடக்டா இருக்கலாம், எசென்ஷியலா இருக்கலாம், நான் எசென்ஷியலா இருக்கலாம். ஃபைனலி என் பாக்கெட்டை விட்டு காசு போச்சுன்னா வாட் வில் ஐ கெட் பேக்? எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் எனக்கு வந்து சேரணும், வெதர் பை பையிங் அ ப்ராடக்ட் ஆர் டேக்கிங் அ சர்வீஸ். அது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லக்கூடிய, அதை புரிஞ்ச ஒரு சேல் பர்சன் இருந்தா ஐ வுட் லைக் டு டீல் வித். அது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். மை செல்லர் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ராதர் தன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ் ப்ராடக்ட். அவன் அந்த ப்ராடக்ட்டை புரிஞ்சு தான் வருவான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராடக்ட், ஸோ ஹீ நோஸ் மச் பெட்டர் தேன் மீ அபவுட் ஹிஸ் ப்ராடக்ட். பட் ஹாஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டுட் மை நீட்? என்னுடைய தேவை, என்னுடைய பட்ஜெட், என்னுடைய டேஸ்ட் என்னங்கிறத தெரிஞ்சு தான் அவன் பேசுறானாங்கிறது தான் எனி பையர் இஸ் லுக்கிங் அட் ரைட் நவ். Satish Raj, closing. I think we can move to questions. I'll remove the presentation now. Satish, anything to add? Yeah. See, so what we've tried to do, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுவும் ஒன்றியும் போல. We've been trying to be general because we think the entire audience here are for completely different industries. So நான் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கோ ஒரு ஃபேப்பிங்கோ கொஸ்டினிங்கோ சொல்லாம ஓப்பனா சொல்லியிருக்கோம் நாங்க. Thinking that all of you will have the experience to go back and think, okay, இது நான் என் ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் பண்ணேன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து உங்களால பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு ஐடியால இதை ரொம்ப ஜென்ரலாவே சொல்லியிருக்கோம் சார். That's about it. We'll move on to questions. Thank you. Thank you, Satish. It was quite an interesting session that we had. Prabhakar, are you there to take the questions and moderate? Prabhakar? I think Prabhakar is not there. We can actually open the mics and people can unmute and ask questions. There are a few set of questions from Mr. Vishwanath. Yeah, we already have some questions from Vishwanath sir. Vish, can you unmute and ask your question directly? I thought it's better I put it in writing so that I mean like question. Yeah, it's already there, sir. I think first question it says fear factor is fear factor a powerful sales pitch? Raj, you want to take it? Yeah. That is the question. Yes, is fear factor a powerful sales pitch? It is no longer, I can say, because the fear factor pitching is a very famous quote after the Second World War. After the Second World War period, there was an uncertainty among the European market. So in most of the time, the European products started using the selling pitch, saying that tomorrow, because the aftershocks of Second World War was happening. The borders of the countries were so we cannot decide, so lucid, and every day one country is being colonized by another country. So these kind of things are happening. So much of uncertainties were there. During that time, the sales pitch of many products, that means the family pack, the huge kind of packings, all those kind of packing techniques came during that period, saying that you don't know what will happen tomorrow, better you buy it today itself, buy it and stock it. That is how today's purchase behavior of European market got developed by post-war period. And you won't believe, that is when the refrigerator markets, they started using larger size of refrigerators for houses. That means storing for at least a week's rations. That is how their products came in.
So all of a sudden, some 15, 20 years post World War, it was almost fear factor purchase was happening. But later it was completely changed. Now the same terminology is modified and called panic buying. But the life of panic buying is very short and it creates a negative impact. The pullback effect is very, very high. So no reputed company or no corporates are today getting into fear factor or panic factor buying kind of thing. So it was there, but now the fear factor is no more a powerful sales pitch. But now you see the election, they are only coming up with this will happen. I mean, they're putting, most of these campaigns are about putting fear in people. No, Tamil people will not get jobs. That is always a push product, sir. Election is always a push product and non-essential. So definitely they allow to create a need and build the benefit, and it's all under dream. So they said. Okay. So it is a dream only. So the panic is something which is trying to get a one-time decision. Remember, what is the word between the consumer and the customer? Customer is a relationship term where consumer is a one-time terminology. Okay. In that case, elections are always consumer kind of approach. It is a one-time approach. If one time you give me a vote, if I am able to purchase one time your vote, 5 years, I will be enjoying the benefit. Okay. I am no more a customer for you. Every year, 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீ elect பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுங்க, then the same things will be different. Okay. Okay, got it. I put one more question. I mean, yes, sir. இன்னொரு question கேட்டிருக்கீங்க. Do we create manufacturing capacity before launching a sales campaign? Sir, ரெண்டு விஷயம் சார். It also depends on the kind of product that I am trying to deal with. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, ஒரு couple of years, ஒரு 4-5 years back, தஞ்சை மசாலா, பேர் கரெக்டான்னு தெரியல அருண், நான் பேர் கரெக்டா, தஞ்சாரா மசாலா அப்படின்னு ஒரு மசாலா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அக்ராஸ் தி போர்டு நீங்க எந்த சேனல் போய் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் தஞ்சாரா மசாலா ஆட் தான் இருக்கும். 10 yearsலாம் இருக்காது, 6-7 years back, அவ்வளவுதான். தஞ்சாரா மசாலான்னு நீங்க அப்போ எந்த சேனல் ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் தஞ்சாரா மசாலா ஆட் தான் இருக்கும். They were huge. They're spending crores and crores on sales promotion. They did not have a manufacturing capacity because spices marketல என்னன்னா எல்லாமே வந்து outsourced manufacturing. இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்து அரைச்சி பேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு they went crazy on promotions, but they could not find a person who could outsource and manufacture for them properly. So within 1 year of all advertising, company close பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. Okay, so somewhere it also depends on the kind of products, the kind of contacts that I have. If I am setting it up time frame, and if I am able to set up that manufacturing capacity in that time frame, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி I can set up my sales promotional activities. Outsource பண்ண போறேன்னா இன்னும் difficult, so I'll have to be very careful on how well that is going to work out for me before I get into. ஏன்னா இது பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நடுவுல, ஏன்னா தஞ்சாராக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா சார், they started supplying to the market. They said they had some 52 varieties of products. வெறும் டர்மரிக்னு கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 50 வெரைட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, பட் அவங்க 50 வெரைட்டியும் மிஞ்சி போனா 2-3 வாட்டி தான் மார்க்கெட்டுக்கே சப்ளை பண்ணாங்க. அதுக்கு மேல அவங்களால சப்ளை பண்ண முடியல. அதுக்கு மேல திருப்பி பழையதுக்கே வந்துட்டாங்க, சாம்பார் மஞ்சள்னு. So people didn't start believing them. மீதிலாம் எங்க, they didn't have that capacity. So they completely went out of the market. So we'll have to look at both those things carefully, sir. Being an FMCG product, ஒரு ஆட் பார்த்துட்டு நான் தெருமுனையில போய் வாங்க ட்ரை பண்ணுவேன், and it should be available. So if it is not available, then that sale is lost. நான் திருப்பி இன்னொரு ஆட் போட்டு தான் அவனை கடைக்கு வர வைக்கணும். So that was, they were not able to close the loop within 1 year. Somebody, Pratap has raised his hand. Yes, sir. Good morning, sir. My name is Pratap. Shall I go ahead with my question? Yeah, please. Okay. Sir, I'm selling a natural fiber filled mattress and pillows. Tamil la sollana elavum panju metta thalani vikkiren. Okay. So this is a very old traditional product.
while we have modern foam, a different kind of products இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபேப் பண்ணும்போது லைக் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பேசணும், அட்வான்டேஜ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி பேசும்போது, ஸோ டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ கேன் டாக் அபவுட் த நெகட்டிவ் ஆர் இல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மை காம்படிஷன்? This is my one question, and I have another question added to it. Now when I talk to one-on-one with a person, the sale is getting closed. But when I go for digital marketing or mine is a startup, so adala pathina that sale closure is very very negligible. So நம்ம மாசா நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசணும் இல்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும் போது how it should be done, sir? Ideally, as we were also discussing a few minutes back, in the mass communication அப்படி நீங்க பண்ணும்போது நீங்க ஃபீச்சரிங் அட்வான்டேஜ் தான் பண்ண முடியும். Right, sir. Right, sir. It will be more individualistic. Benefit வந்து say இப்போ இலவம் பஞ்சு வந்து it is good for the skin of a child, children யூஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட்னு வெச்சுப்போம். I am just taking a guess. அப்படி இருந்ததுன்னா when you talk to a parent who has got a 1-year 2-year-old kid, they will be buying that point very strongly, right, comparatively to a person who is probably having a much grown up kid. So a benefit statement ங்கிறது வந்து it is specifically targeted to that particular customer. Right, sir. அதனால தான் நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களால ஒன் ஆன் ஒன் பேசும்போது பண்ண முடியுது, சேல க்ளோஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னா your benefit statement is reaching that person. But when it is a mass campaign, we will have to communicate only the feature and advantage into it. அதுல பெனிஃபிட் போட முடியாது ஆக்சுவலா. ஏன்னா பெனிஃபிட் வந்து இட் இஸ் a tailor made stuff. நான் அந்த நிமிஷம் சேல் டாக் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது கஸ்டமரை புரிஞ்சு அவருடைய நீடை புரிஞ்சு அதுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும். ரைட். And the first question, sir, நம்ம நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி of a competition அது ராஜா நெகட்டிவ் இத பேசுறது இருக்கு இல்லையா, அது இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசினோம் இல்லையா, ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு. அது ஃபியர் ஃபேக்டர் பிச்சிங் தான். அது பெரிய அளவுல ஒத்து வராது. பிகாஸ் ஒரு கஸ்டமரா நீங்க இப்போ ஒரு காய்கறி கடைக்கு போறீங்க, காய்கறி கடையில உங்களுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். ஆனா அதே காய்கறி கடையில நீங்க நிற்கும் போது, சார் மட்டன் சாப்பிட்டா என்னென்ன வியாதி வரும் தெரியுமா, எவ்வளவு கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் தெரியுமா, சிக்கன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் தெரியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருந்தாருன்னா, அந்த ரீசனுக்காக நாம கத்திரிக்காயை வாங்குவோமா? இல்ல கத்திரிக்காய் எனக்கு என்ன நல்லது பண்ணுன்னு சொன்னா நான் கத்திரிக்காய் வாங்குவேன். கத்திரிக்காய் நல்லது பண்ணுன்னு சொன்னா வாங்குவோம் சார். அதேதான் நமக்கும். சோ இப்ப நம்ம காம்படிட்டரை பத்தி நிறைய ஒரு என்னென்ன நெகட்டிவ் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லலாம்னா அத ஒரு கம்பேரிசனா நாம சொல்லலாம். சார் நான்வெஜ்ஜை விட இது உடம்புக்கு நல்லது சார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா அதை நம்ம கொண்டு வர்றது இருக்கு இல்லையா. சோ ஹார்ட்லி உங்க சேல்ஸ் ஸ்டாக்ல 20% மேல நீங்க காம்படிட்டருடைய குறைபாடுகளுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். 80% the benefits of your product, 20% வேணா அதை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க நிறைய அதையே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்னங்கிறத அவன் யோசிக்க மாட்டான். நான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், உனக்கு இதை யூஸ் பண்ணா இன்னது கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் கஸ்டமர் அதை வாங்குவாங்க. நீ வாங்கி வச்சிருக்கிறதுல இவ்வளவு குறைகள் இருக்குன்னு சொன்னா அவனுக்கு அதை ஒத்துக்க முடியாது நிறைய நேரங்கள். பிரதாப், இன்னொன்னும் சார் சொன்ன மாதிரி அதை பேசுறப்போ அந்த 20% பேசுறப்போ அது நிறைய இடத்துல நம்மளோட ப்ராடக்டோட கம்பேரிசனா தான் இருக்கணும். நான் ஏன் அதோட பெட்டர், நான் ஏன் பெட்டர்னு சொல்லிட்டா அது ஏன் பெட்டர் இல்லைன்னு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் எடுத்துப்பாரு. அது நம்ம வாயில இருந்து நம்ம சொல்ல வேணாம்ல. நான் ஏன் பெட்டர்ன்றத நான் சொல்லிட்டேன்னா அது ஏன் பெட்டர் இல்லைன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு கிடைச்சிரும். which is a better way of putting it rather than non negative பேசுறதுக்கு பதிலா. Fine, sir. Correct. Yeah. Got it, sir. Thank you so much. We have a question from Mr. P.S. Srinivas. It's not a question, an idea. Not a question. Oh, sorry. Idea. Okay. That is for everybody, right? So இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிற question, அதுக்கு மேல ஒரு question இருக்காரு. அதுக்கான from Dhanasekaran, is it? Yes. With big budget, will it work for launching or is it continuous process? What percentage of costing can be allotted? Mr. Dhanasekaran, you are there? That need to be specifically worked out. Yeah. See. Yes, sir. Good morning, everybody. It was a nice presentation. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to see. Mainly, we are talking about consumer item only.
கன்சூமர் டியூரபிள்ஸ்னு வந்தாலுமே ராஜ் நீங்க வந்துட்டீங்க, சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க. தனசேகர் சார் உங்க கேள்வி இன்னொரு முறை நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அதாவது இப்ப ஒரு புது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப அது வந்து வாட் ஷுட் பி த டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட்? ஓகே, because we are planning for the costing. Okay, what is the total budget of a project? அதுக்கு வந்து essentially இப்ப பார்த்தாச்சுன்னா வந்து there are different ways of launching. ஒரு ஸ்மால் லெவல்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஒரே கொஞ்சம் ஃபியூ ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மசாலா ஐட்டம்ஸே ஒரு ஃபியூ ஏரியாஸ்ல மட்டும் லான்ச் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா அது பாப்புலரைஸ் பண்ணி அதுல இருந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணி பண்றதை விட ஓகே பிகர் லெவல் அப்போ லான்ச் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிட்டோம். ஐ எம் மைசெல்ஃப் நாட் அவேர் வாட் இஸ் த பட்ஜெட் ஜென்ரலி ஃபார் அ நியூ ப்ராடக்ட் பீப்புள் ஆர் ஸ்பெண்டிங். ஓகே, இட்ஸ் கேன் பி அப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு வரும்போது வாட் வில் பி த லான்ச்சிங் பட்ஜெட் நம்பர் 1. நம்பர் 2, வெதர் தட் கண்டினியூஸ் லான்ச் பண்ணும்போது மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுலாமா, அதுக்கப்புறம் அது பாப்புலரைஸ் ஆயிரும் பிகாஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டி. ஏன்னா குவாலிட்டி பேசிக்கலி மஸ்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வாட் ஷுட் பி த பர்சன்டேஜ் ஆன் த காஸ்டிங். ஏன்னா இப்போ காஸ்டிங்லேயே மெயின் நம்ம காம்படிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சும்மா எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் டிவியில் போட்டுட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. கேன் யூ எலாபரேட் ஆன் தட் ஒன் சார் ப்ளீஸ்? ஓகே, ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இது வந்து வெரி மச் ஸ்பெசிபிக் டு தி ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்க்கெட். ஸோ இதுல ஜென்ரலா ஒரு வேர்டா 20% பட்ஜெட் எடுத்துக்கோங்க, 30% பட்ஜெட் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது. அப்படி சொல்றத நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கவும் கூடாது. Why? Because it is based on the product and the kind of target market we are working with. Okay, that is how it is. ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸுக்கு இந்த மாஸ் மார்க்கெட்டிங் போகவே மாட்டாங்க. ஒன் இஸ் தி லீஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ப்ராடக்ட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் there is a least choice ப்ராடக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ டிவியில எடுத்துக்கோங்க, TCL இஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் இல்லையா, டிவி மேனுஃபேக்சரர். TCL-ம் சேல்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் நீங்க சோனிக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர்ற மாதிரி TCL-க்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்துருக்கீங்களான்னா பார்த்துருக்க முடியாது. மசாலா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க, மசாலா ப்ராடக்ட்லயே ஆச்சி, சக்தி மசாலா இதுக்கெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். தேர் இஸ் சம்திங் கால்டு ஜீவன் மசாலா. ஜீவன் மசாலா தான் சென்னையில 4th லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ECR-ல இருக்கு ஆபீஸ். அந்த ஓனர் வந்து என்னுடைய காலேஜ் மீட்டிங்கிறதுனால எனக்கு அது கிளியரா தெரியும். 4th லார்ஜஸ்ட் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்க பார்த்துருக்கவே முடியாது. வை? பிகாஸ் தே ஆர் தி லீஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வராது. அண்ட் வெரி டாப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்ட்டுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்க பார்க்க முடியாது. ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்ஸுக்கோ அல்லது வாட்டிகள் பென்ஸுக்கோ நம்ம பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஜாகுவார் காருக்கெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. பிகாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டார்கெட் மார்க்கெட் இஸ் டிஃபரெண்ட். they don't fall into the mass category. லீஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் சரி, லீஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கும் சரி, இல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாப் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் சரி, their market doesn't fall into mass market. அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய ப்ராடக்ட் எந்த கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். டாப் மோஸ்ட்னா நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டாம், அதுக்கு வேற மெத்தட் இருக்கு. இல்ல லீஸ்ட் ப்ராடக்டா என் ப்ராடக்ட்டை கொண்டு போய் நான் வைக்க போறேன்னு சொன்னா அப்பவும் அவங்க மாஸ்க்குள்ள வரவே மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வேற அப்ரோச் இருக்கு. ஒரே ஒண்ணுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட், என்ன நேச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட், எந்த கைண்ட் ஆஃப் டார்கெட் மார்க்கெட்டை நம்ம பார்க்க போறோம், எவ்வளவு கைண்ட் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் கவரேஜ் நம்ம வச்சுக்க போறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு, இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நாம அதை ரீச் பண்றதுக்கான மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டி உள்ள போகணும். தட் மீன்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாட் யூ கால், அதுக்குள்ள போகணும். அதனால தட் ஹேஸ் டு பி ஸ்பெசிபிக். அதை ஜெனரலைஸ் பண்ண வேணாம். அதை ஒரு கம்ப்ளீட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதற்கு அப்புறமா டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். I may not be answering you very in numbers. ஸ்பெசிபிக்கா நம்பர்ஸ்ல நான் ஆன்சர் பண்றது இல்ல, ஆனா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லணும். நான் இப்ப டக்குன்னு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்னு ஒரு நம்பர் சொல்லிடலாம், 30% நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பட் தட் இஸ் நாட் ரைட். அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த ஆன்சர் வராம அதை நம்ம சொல்லுவோம். Thank you, gentlemen. I got the point. It has to be more specific and a lot of workings need to be done. Exactly. I want to know the power of advertisement in TVs. Correct. Thank you very much. Thank you. Good morning, everyone. Tariq sir, can I raise my question? Yeah, please go ahead, Shiva.
ராஜ் வணக்கம். முதல் கேள்வி உங்களுக்கு, அடுத்தது அருணுக்கு. கேள்வி ஒன்று என்னன்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய புதுசாக ஆரம்பிக்கிற கம்பெனிங்க இருப்பாங்க. ஸ்டார்ட் அப்னு நான் வார்த்தை யூஸ் பண்ண விரும்பல. லெட் அஸ் அஸ்யூம் தேர் ஆல் நியூலி ஸ்டார்டட். ஓகேங்களா? இப்போ அப்போ வந்து அந்த ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். அவர் இனிஷியலாக அந்த கம்பெனியில் சம்டைம்ஸ் சேல்ஸும் பார்க்கணும், ஃபினான்ஸ் பார்க்கணும், ப்ராஜெக்ட்ஸையும் பார்க்கணும், எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேல்ஸ் பர்சன் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லாட்டி ஸ்டில் தி ஓனர் இட் செல்ஃப் கேன் மேனேஜ்? ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனை ரெக்ரூட் பண்ணுறது அந்த ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? ஓகே, இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின். வை? பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து சேல்ஸ்ல இருக்கிற பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச், ஏன்னா சேல்ஸ் வந்து இங்க ஒரு டிஃபைன்டு அகாடமிக் பேக்ரவுண்டோட இருக்கிற குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. இன்ஜினியரிங்க்கு எப்படி ஒரு டிஃபைன்டு அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி சேல்ஸுக்கு கிடையாது. அப்போ சேல்ஸ்ங்கிறது இங்க என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, சேல்ஸ் இஸ் பிராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸ். அப்படிதான் அது இந்தியாவில் இருக்கு. இன் இந்தியா சேல்ஸ் இஸ் அ பிராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸ். அப்ப இந்த பிராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸை ரெஸ்பான்சிபிளா யார் பண்ண முடியும்னு கேட்டா, இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அந்த ஓனர் ஹிம்செல்ஃப் தான். பிகாஸ் ஐ எம் இன்வால்வ் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ கம்ப்ளீட்லி என்னோடது. அப்ப நான் போய் ஒரு சேல்ஸுக்கு போனா எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும்? 200% நான் என்னை இன்வால்வ் பண்ணி இல்லையா அதை பண்ணுவேன். அப்படி பண்ணும்போதுதான் எனக்கு என் ப்ராடக்டினுடைய செல்லிங் டெக்னிக் என்னங்கிறது தெரிய வரும். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நான் போறேன். நவ் when I am in the initial stage of கார்பரேட் அப்படின்னு வச்சுப்போம், அல்லது என்ன ஸ்டார்ட்அப் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா, அதனால ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல அந்த கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அப்ப என்னுடைய டைமை நான் என்ன பண்ண முடியும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரிச்சு கொடுக்க முடியும். அப்ப நான் எல்லாத்துலயும் இன்வால்வ் ஆகி என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் ஆகும்போது என்னுடைய எக்ஸலன்ஸ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய நேரம் வேணும்னு பார்க்கணும். இஃப் ஐ எம் வெரி குட் இன் மை ப்ராடக்ட் இஸ் அப்சல்யூட்லி a மேனுஃபேக்சரிங் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்னு சொன்னா, என்னுடைய முக்கால்வாசி எக்ஸலன்சி வந்து எங்க போகணும், மேனுஃபேக்சரிங்க்கு போகணும்னு சொன்னா, அப்போ சேல்ஸை நான் இன்னொருத்தர் கையில கொடுக்க வேண்டியது. அப்போ நான் எதை கொடுப்பேன், சேல்ஸ் யார் கையில அந்த சேல்ஸை கொடுப்பேன், என்னுடைய பிராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸுடைய ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இருக்கிற ஆள் கையில அதை கொடுப்பேன். அப்போ அது இவால்வ்டு ப்ராசஸா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க எடுத்த உடனேயே நம்ம ஒரு புது ஆர்கனைசேஷன்ல 4 டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சு நம்ம வேலை பார்க்கலாம். அதனாலேயே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆள் இருக்கணுமான்னு கேட்டா இல்ல. எஸ்பெஷலி இன் தி பிகினிங் ஸ்டேஜ் சேல்ஸ அவரே பாக்குறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தியரி. எப்ப வரைக்கும் அப்படின்னா, அவருடைய டயத்தை ஒரே நேரத்துல மேனுஃபேக்சரிங்கும் சேல்ஸும் சேர்த்து கேக்குதுன்னு வைங்க. 10 to 12 நீங்க ஃபேக்டரியில இருக்கணும் சார் அப்படின்னு கேட்கிற இடத்துலயே 11 மணிக்கு கஸ்டமர் வர சொல்றாருங்கிற மாதிரி ஒரு சிக்கலுக்குள்ள நீங்க எப்ப போறீங்களோ அப்பதான் நீங்க டிசைட் பண்ணணும் எந்த ஏரியாவுக்கு நான் போறேன். இல்ல என்ன மாதிரியே ஒரு பிராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தரை மேனுஃபேக்சரிங் கொடுத்துட்டு நான் சேல்ஸ் பக்கம் போகலாமா? ஏன்னா அதுவே ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்துடுச்சுன்னா நீங்க டைனமிக்கா இருக்கிற சேல்ஸ் பக்கம் வந்துடலாம். ஏன்னா சேல்ஸ் இஸ் டைனமிக். எவரி கஸ்டமர் இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் எவரி ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் எவரி கஸ்டமர் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒரே கஸ்டமர் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, வெவ்வேறு சிச்சுவேஷன்ல வெவ்வேறு மாதிரி கேட்பாங்க. இட் இஸ் சோ டைனமிக். நான் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னா இல்ல இந்த டைனமிக்கா இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னா அப்படின்னு நாம டிசைட் பண்ணணும். அந்த இடத்துல அவர் டிசைட் பண்ணி பண்ணணுமே தவிர எடுத்தவொடனே சேல்ஸுக்கு தனியா ஒரு ஆளை போட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டே ஆரம்பிப்போங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஆஸ்பெக்ட். தேங்க்ஸ் ராஜ். செகண்ட் கொஸ்டின் அருணுக்கு. அருண், நம்ம சேல்ஸ் ரெவ்யூ இஸ் மேண்டேட்டரி. எனி கம்பெனி சேல்ஸ் ரெவ்யூ பண்ணணும். ஓகே, இதை வந்து ரெண்டா நான் பார்க்குறேன் சேல்ஸ் ரெவ்யூவை. ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ரெவ்யூ அண்ட் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெவ்யூ, லைக் கோல்டே ரெவ்யூ. இப்போ உங்களை மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து ரெவ்யூ பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து எப்பப்போ இன்டர்னல் ரெவ்யூ பண்ணணும், ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெவ்யூ பண்ணணும், அதே மாதிரி எந்த ஸ்டேஜுக்கு அதை எக்ஸ்டர்னல் ரெவ்யூவாக மாற்றணும், இதுதான் என்னோட கொஸ்டின். See, ideally review அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு பண்றோம்? One is that we try to understand what has happened till now and it helps us make decisions for the future. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத முடிவு எடுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ ரிவ்யூ இன்டர்னலா பண்ணாலும் சரி எக்ஸ்டர்னலா பண்ணாலும் சரி இம்பாக்ட் இதுவாக தான் இருக்கணும். இன்டர்னல் ரிவ்யூலயே என்னால் என்னுடைய ரிசல்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரிவ்யூன்னு தான் நான் கேட்பேன்.
நான் கேட்குற எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் வந்துடுச்சு, என்னால் என்னோட பிஸ்னஸை இன்டெப்த்தாக புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே நேரத்தில் அடுத்த நியர் ஃபியூச்சருக்கு தேவையான டெசிஷன்ஸும் என்னால் எடுத்துட முடிஞ்சுது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ரிவ்யூக்கான அவசியம் இல்லை. இன் ஜென்ரல் ஒரு சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ நாங்கள் இருந்த பேங்கிங், ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் செக்டர், இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு சேல்ஸ் கம்ப்ளீட் சேல்ஸ் டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கிறவங்க மினிமம் மந்த்லி பண்ணுவாங்க, worst கேஸ் குவார்டர்லி பண்ணிடுவாங்க. வேற மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ்டு சேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஐடியலி லுக் அட் த நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் யூ கேட்டர். ரீட்டைல நான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக கம்பெனி போய் ஹேண்டில் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் பி மோர், மந்த்லி குவார்டர்லி அந்த மாதிரி. இல்லை நான் மொத்தமே ஒரு 5-6 கஸ்டமர் தான் வச்சிருப்பேன், பட் மை என்டையர் பிஸ்னஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி 5-6 கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ரிவ்யூ இவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியாக வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் யூ கெட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த மார்க்கெட், கஸ்டமரோட ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன, அவங்க சப்ளைஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் மைண்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும். அதனால மேபி ஒன்ஸ் இன் half year or once in a year பண்ண கூட போதுன்னு சொல்லுவோம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சேல்ஸ். Number of people are going to be more, then naturally the review mechanism should be very stronger. ராஜகோபாலன், ஒன் கொஸ்டின். ஆக்சுவலா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சேல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆள் எடுத்து ட்ரெயின் பண்றதே வந்து ஒரு பெரிய டஃப்பான ஜாபா இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி நம்ம டியூன் பண்ண முடியும்? டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் இன் தி சென்ஸ் நீங்க சொல்றது வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட். ஓகே ஓகே. அவர் சிவராமன் கேட்கும்போது ஒரு விஷயம் பேசணும் இல்லையா, இதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரினியர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ல தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோங்கிறத அவங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரரா இருக்கிறேன், டெக்னிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்னு வச்சுப்போம், இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்டே வச்சு நான் போய் ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸை பார்த்து அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் பிடிச்சி அப்படி பண்ணியிருப்பேன். இப்போ அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு ஓவராலா பார்த்துட்டு சேல்ஸை தனியா ஒருத்தட்ட கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது நான் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் செட்ஸோட வேலை பண்ணி இந்த கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டை பிடிச்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாக் ஆஃப் மை ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு அதை எப்பவும் சொல்லுவோம். ஸ்டாக் ஆஃப் மை ஸ்கில்ஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் எடுத்து வச்சுக்கிறதே இல்லை. அது எப்பவுமே ஒரு ரியலைஸ்டு நீடா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும். இப்போ எனக்கு இது என்னுடைய ஸ்கில், இந்த ஸ்கில்ல மேட்ச் பண்ணி தான் நான் இப்படி ஒரு மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு நானே ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சரை கையில வச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப நீங்க இன்டர்வியூக்கு ஒரு 4 கேண்டிடேட்டை கூப்பிடுங்க, அவங்கள்ட்ட இந்த கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்க. உங்க கொஸ்டின்ஸை, அவங்க பேக்ரவுண்ட, அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில எல்லாத்துலயும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள்ட்ட இருக்கிற ஸ்கில் குவாலிட்டியில ஓகே 10 குவாலிட்டியில 7 குவாலிட்டி 6 குவாலிட்டி அவனுக்கு இருக்கு, இன்னொரு 3 நம்ம கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் நினைச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. ஆனா நிறைய என்ன ப்ராப்ளம் நடக்கும் அப்படின்னா நாம எப்படி மார்க்கெட்டை பிடிச்சோம், என்ன ஸ்கில் செட்டோட நம்ம ஒர்க் பண்ணினோங்கிறது நமக்கே வந்து அத ஒரு பிக்சரா வச்சுக்க முடியாது. அப்ப எதிர இருக்கிற ஒருத்தரை இம்ப்ரெஷனை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஒப்பீனியன் அண்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்றோம், அனலைஸ் கிடையாது, ஒப்பீனியன் அண்ட் இம்ப்ரெஷன். அந்த ஒப்பீனியன் அண்ட் இம்ப்ரெஷன்லயே ஓகே ஆகி எடுத்துருவோம். பட் ஒர்க்குக்குள்ள போகும்போதுதான் நமக்கு அது தெரியும். அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் ஷார்ட் லிவிங் ஒன், வெரி ஷார்ட் லிவிங் ஒப்பீனியன்ங்கிறது. இம்ப்ரெஷன்ங்கிறது ஃபிளாஷ் தான். அப்படி சூப்பரா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர் என்னை தாண்டி போகும்போது லைட்டா ஒரு ஸ்மெல் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா ஐயே அப்படின்னு ஆயிடும். இம்ப்ரெஷன் சார் அவ்வளவுதான், அதான் இம்ப்ரெஷன். அப்ப இந்த இம்ப்ரெஷன் அண்ட் ஒப்பீனியன் அடிப்படையில ஒருத்தரை நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அப்ப நாம திரும்பவும் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம், வர்ற யாருமே சரியில்லை, எனக்கு யாருமே மேட்ச் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருப்பீங்கிற அசம்ஷன்ல நான் அதை வைக்கிறேன். இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கையில எடுத்துக்கணும், அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வச்சுட்டு அதுல இருந்து அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆட்களை செலக்ட் பண்ணி பாருங்க. யூ வில் ஃபைண்ட் a right person. Mr. Raj, sir. Yes. Can I talk? Yeah, yes, please. I'm Srinivas here. See, basically, I have only one point to add. Yes. Technical part is one of the skills you included in identifying your skills to train candidates. However, bottom line is 2 things. One is money, profit, sales, and third, these 2 can happen provided you don't train
your product, either DG sale, WTP, or anything for that matter. Thank you. That's all. Mr. Edil has got a question. Yeah. Sir, actually, two questions இருக்கு சார். Anyone can, அருண் சாரோ இல்ல சதீஷ் சாரோ இல்ல ராஜகோபால் சாரோ என்னன்னா ஜெனரலா ஒரு நல்ல பெஸ்ட் சேல்ஸ் டீமோ இல்ல பெஸ்ட் சேல்ஸ் பர்சனோ நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான பேசிக் எல்லா ஐடியாஸ் இருக்கு ஜெனரலா? ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும் இப்போ எல்லாருமே ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஜெனரலா பீப்புள்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பீப்புள்ஸ் வரது கிடையாது. நம்ம புஷ் பண்ணியோ இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து நம்ம சேல்ஸ் நம்ம ரெக்ரூட் பண்றோம். ஸோ அப்போ ஒரு பெஸ்ட் சேல்ஸ் டீமோ இல்லை பெஸ்ட் சேல்ஸ் பர்சன் எப்படி டெவலப் பண்ணும்? கொஸ்டின் நம்பர் Satish, you take this. Okay. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? அதையும் கேட்டுருங்க. எஸ் சார். செகண்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நல்ல மார்க்கெட் பண்ற ஒரு கன்சர்னால நல்ல சேல்ஸ் பண்ண முடியாம சிச்சுவேஷன் இருக்கு. எப்படி இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபோர்ஸையும் சேல்ஸையும் எப்படி சார் மேனேஜ் பண்றது? அது எந்த மாதிரியான ஸ்கில் வேணும் ஜென்ரலா? என்ன மாதிரியான ஒரு டூல் இருக்கணும்? அது வந்து அப்ப நீங்க பண்ற மார்க்கெட்டுக்கான கான்செப்டையும் சேல்ஸையும் எப்படி நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம்? ஸோ அதுக்கான ஐடியா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய இடத்துல வந்து பல கம்பெனிகள் வந்து இன்னைக்கு 100 crore 200 crore டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கரெக்டா? இல்லை சம்வேர் ஹவு டு ஐ கிரியேட் பெஸ்ட் சேல்ஸ் பர்சன், பெஸ்ட் சேல்ஸ் டீம் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்து ஒரு சேல்ஸ் பர்சனை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இனிஷியலா நான் ஒரு கொடுக்குற இன்புட். ஓகே, நிறைய இடத்துல வந்து அந்த இன்புட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இன்புட்டா இருக்கும். ஓகே, கம்மியான இன்புட் இந்த சென்ஸ் இப்போ வைதிக்கு அண்ணன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான். இந்த பர்டிகுலர் சேலுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், அதுக்கான டெக்னிக்கல் இன்புட் என்ன, அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் இன்புட் என்ன, பிரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, அந்த இன்புட் எல்லாம் இனிஷியல் டேஸ்லயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இன்புட்டா இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கு ஒரு செட் ப்ராசஸ் இருக்கணும். இப்போ நிறைய இடத்துல இப்போ சின்ன சின்ன கம்பெனின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு நான் புதுசா ஒரு எம்ப்ளாயி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு பெருசா யாருமே வச்சுக்கிறது கிடையாது. இருக்கிற ஒரு பழைய எம்ப்ளாயோட சரி நீ அவனோட ஒரு வாரம் போயிட்டு வா, அவர் சொல்லுவாரு கத்துக்கோ, அவர் என்ன பண்றாரு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ. அதுதான் நிறைய இடத்துல நம்ம பண்ற விஷயம். நமக்கு இதுல பெரிய பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த பழைய எம்ப்ளாயி பண்றது கரெக்டா இல்லையான்னு நமக்கு நிறைய இடத்துல தெரியறது இல்லை. ஸோ இப்போ புதுசா வந்து ஒரு கரெக்டா கத்துக்கிட்டாரா இல்லையான்னு நிறைய இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஒரு புது எம்ப்ளாயி, புது சேல்ஸ் எம்ப்ளாயி ஆர் இன் ஃபார் தட் மேட்டர் நான் புது எம்ப்ளாயின்னு ஒருத்தரை எடுத்தாலும் யாரா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு அந்த ரோலுக்குன்ற ஒரு இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ், ஒரு தெளிவான ட்ரைனிங் சிஸ்டம் நான் பில்ட் பண்ணணும். அது யார் வேணா ட்ரெயின் பண்ணலாம். நான் ட்ரெயின் பண்ணலாமா இருக்கலாம், இல்ல அந்த எம்ப்ளாயியே ட்ரெயின் பண்ணலாமா இருக்கலாம். பட் அவர் என்ன ட்ரெயின் பண்ணணும், என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் என்கிட்ட இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இவர் வந்தாருன்னா இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுப்பேன், இந்த விஷயத்த இவர் சொல்லி கொடுப்பார், இதை வந்து 3 நாள் அவருக்கு ஃபீல்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் 3 நாள் அவருக்கு ஃபீல்ட்ல வச்சு சொல்லி கொடுப்பார். ஸோ இந்த இன்புட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து டைம் அண்ட் மானிட்டரிங். இது டைம் அண்ட் மானிட்டரிங் நான் சொன்னேன்னா இப்போ சேல்ஸ்ன்னு வந்துடுச்சுனாலே ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ பிரிட்டி டிஃபிகல்ட் ஜாப். அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸ். நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் நான் அதுல பிரில்லியன்ட் ஆவேன். டே ஒன்லயே நான் பிரில்லியன்ட் ஆயிட முடியாது. இட் இஸ் ப்ராக்டிஸ்டு பிரில்லியன்ஸ் சம்வேர். கரெக்ட். ஸோ அது ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான டைம் எனக்கு கொடுக்கும். பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு as an entrepreneur நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா அவர் பிராக்டிஸ் பண்றதை கரெக்டா பண்றாரான்னு நான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓவர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அது வெறும் ரிசல்ட்ல வரதில்லை. ரிசல்ட் இந்த சென்ஸ் அவன் போய் விற்கிறானா, வித்தா கரெக்ட், விற்கலன்னா ராங்ன்ற இம்ப்ரெஷன் நிறைய இடத்துல நம்ம வச்சிருக்கோம். அது வந்து ரிசல்ட்ல வரதில்லை. அவன் அங்க போய் என்ன பேசுறான், அந்த ரிசல்ட்டுக்கு வரத்துக்கான கரெக்டான ஸ்பீச்சோ கரெக்டான சேல்ஸ் பிச்சோ அவன் அங்க கொடுக்குறானா, அதை கான்ஸ்டன்டா மானிட்டர் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆகும். நம்ம நிறைய இடத்துல எண்ட் ரிசல்ட்டை வச்சுதான் மேனேஜே பண்றோம். ஓகே, அது வந்து அவுட்புட் ஆயிடுது. அவுட்புட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அது எஸ் ஆர் நோ தான்.
நம்ம நிறைய இடத்துல அந்த இன்புட், அவன் போய் அங்க கொடுக்குற இன்புட்டை நம்ம நிறைய இடத்துல மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அவன் அந்த சேல்ஸ்க்கான இன்புட் அவன் கரெக்டா கொடுக்குறானா, என்னெல்லாம் பேசணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா பேசுறானா, எதை சொல்லணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா சொல்றானா, அதை மானிட்டர் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நிறைய இடத்துல அந்த டிஃபரன்ஸ் பில்ட் ஆகும். Raj, you want to add something? No, fine, Satish. That's right. Yeah. Okay. The second question, sir, marketing. Answer. Raj. I'm not able to get it clearly. The second question. இல்லை சார், ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங் டீம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ் பண்ணுவோம். நம்ம மார்க்கெட் பண்ற அளவுக்கு அந்த சேல்ஸோடைய அவுட்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு சில இடங்கள்ல. ஸோ அது எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்றது? அந்த பண்ற மார்க்கெட்டிங் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை சேல்ஸ்ல 100% கொண்டு வர முடியுமா? அது என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் ஜென்ரலா இருக்கு? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, இது அகைன் இந்தியன் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்தியால எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுனுடைய ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? தி ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட் லாஸ்ட் 30 இயர்ஸ்ல அப்படியே ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி டபுள் ஆயிருக்கு அப்படிலாம் ஸ்டடிஸ் சொல்றாங்க. ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட் டபுள் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா நிறைய பேர் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற ஐடியால உள்ள வராங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப இதனுடைய இனிஷியல் ப்ராப்ளங்கள் ஒன்று இருக்கு, டீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதுல எல்லா விதமான ஸ்கில் செட்டும் இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் தான் பிசினஸா சர்வைவ் ஆகும், சக்சஸ் ஆகும். அதே நேரம் நாம அதுல ஒரு கீ ஏரியா ஒண்ணு இருக்கும். உதாரணமா, எனக்கு நல்லா மேனுஃபேக்சரிங், மிக்சி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண தெரியும்னு சொன்னா நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா என்னை சுத்தி நல்ல கரெக்டா என் ஐடியாவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேபர் டீம் இருக்கணும், அதை கரெக்டான இடத்துல கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்கணும், அதுக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கணும். இது எல்லாம் கலந்து இருக்கிற பேக்கேஜை தான் நான் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் யாரு? நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட். நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா எந்த கம்பெனிலையும் வேலை பார்க்கலாம். அப்ப நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்த உடனேயே இந்த ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருவோம், இம்மீடியட்டா டக்குன்னு பிசினஸ் மேனா மாற ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப என்ன ஆயிடும், என்னுடைய ஒரு ஸ்கில்ல மட்டுமே நம்பி இந்த ஒரு விஷயத்துல இருக்கிற எக்ஸலன்ஸே நான் எல்லா இடத்துக்கும் நடக்கும், மற்ற எல்லா இடத்துலயுமே பினாமினலா நடந்துடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட்ல வர்ற முதல் டீத்திங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே விஷயம்தான், we require a set of skills to run a business. Question, இந்த ஸ்கில்ல நானே டெவலப் பண்ணி அதை நானே பிளான் பண்ணி நானே என்னை சுத்தி வச்சுக்க போறேனா, இல்ல அதை ஹையர் பண்ண போறேனா, இல்ல நான் அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸா மாத்தி என்னுடைய ஏரியாக்குள்ளேயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்க போறேனா, இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். இப்ப நீங்க டிசைட் பண்ண வேண்டியது, நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருது. அப்ப அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு ஸ்கில் செட் மூலமா தான் நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். அப்ப அந்த ஸ்கில் செட்டை நீங்க உங்க ஏரியாக்குள்ளேயே தேட முடியுமா, இல்ல வெளியில ஒரு கன்சல்டன்ட் மூலமா பார்த்து அதை வச்சு சரி பண்ண முடியுமா, இதை கவனிங்க. இப்போ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ்ல உங்களுக்கு அந்த ஏரியால ஸ்பெசிபிக்கா நாங்க டார்கெட் பண்றோம், டார்கெட்டை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அப்ரோச் பண்றோம், ஆனால் எங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட் ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஒரு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா உங்களால சொல்ல முடியுது. அப்ப அது நீங்க ரொம்ப அதுல பாண்டர் பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப அதுலயே ரொம்ப யோசிச்சிருக்கீங்கன்னு கிளியரா தெரியுது. அப்ப நீங்க அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இதை நம்மளாலேயே ஒரு சால்வ் பண்ண முடியுமா, நீங்க ஒரு அட்டெம்ப்ட் நிச்சயம் எடுத்து பார்த்திருப்பீங்க இந்த டயத்துல. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்பர்ட் யாரு, இதை நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கறவங்க யாரு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க சர்வீஸை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் இம்மிடியட்டா கிடைக்கக்கூடிய பெட்டரான ஆப்ஷன். அப்ப அவங்க சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஒரு தடவை வந்ததுன்னா அதை ரெண்டு விதமா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒன்னு, இஃப் தே ஆர் அஃபோர்டபிள் we will continue with them. அவங்க அஃபோர்டபுளா இல்ல அல்லது நம்மளால லாங் டேர்முக்கு அவங்கள வச்சுக்க முடியாதுன்னு தோணிச்சுன்னா 1 or 2 years அவங்களை என்கேஜ் பண்ணுங்க. என்கேஜ் பண்ணிட்டு அந்த ஐடியாவை உங்களுடைய டீம்ல பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுடைய ஓன் ஆர்கானிக் growth மாதிரி அதை கண்டினியூ பண்ணிடலாம். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை கையில வச்சுக்கோங்க. ஐடென்டிஃபை ரைட் பர்சன், ரைட் கைண்ட் ஆஃப் கன்சல்டன்ட்.
ஒரு கன்சல்டிங் டீம் பிடிங்க, அவங்கள்ட்ட கொடுங்க. அவங்க அஃபோர்டபுளா இருந்தா அவங்களோட கன்டினியூ பண்ணுங்க ஒரு 5 years தான். அப்படி இல்லையா 1 year அவங்கள வச்சிருந்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஐடியாவை அப்படியே உங்க டீமுக்குள்ள போட்டு நீங்க அதை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 ஆப்ஷன் நீங்க கையில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார்.